page 61 صفحة رقم 61 I learn أنا أتعلم to integrate كي أندمج your e-pal Margaret صديقتك على الإنترنت Margaret is now هي الآن a good friend صديقة جيدة أو مقربة she sends you هي ترسل لك a picture صورة of her family tree لشجرة عائلتها of her family tree مثل الصورة الموجودة على هذه الصفحة والتي تتضمن أفراد العائلة grandfather الجد grandmother الجدة mom الأم dad الأب brother الأخ me أنا sister الأخت والمطلوب منا draw your family tree بمعنى أرسم شجرة عائلتك أرسم add information أضف المعلومات والتي تتعلق بالسن age job المهنة إلى آخره يعني تضيف معلومات تتعلق بسن ومهنة كل فرد من أفراد عائلتك and send it وابعثها أو أرسلها أي أرسل شجرة عائلتك as an attached document كملف مرفق بين قوسين picture صورة بمعنى أنك لما تنهي كتابة الرسالة الإلكترونية ترفقها بصورة لشجرة عائلتك ننتقل إلى الرسالة الإلكترونية المرسل هنا هو Margaret من margaret@gmail.com to إلى المرسل إليه omar@gmail.com subject الموضوع my family tree شجرة عائلتي Hi Omar مرحبا عمر I hope you are fine أتمنى أنك بخير fine بخير please من فضلك أو رجاء find بمعنى تجد أو جد attached مرفقا أو ضمن المرفقات a picture of my family tree صورة لشجرة عائلتي a picture of my family tree send me yours please أرسل لي yours بمعنى شجرة عائلتك please من فضلك bye for now إلى اللقاء love مع محبتي Margaret